Avatar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. జై బాబా అండి. అదే ఈరోజు మన నిన్న చర్చించుకున్న విధంగా రఘుపతి గారు మనకి గాడ్ స్పీక్స్ ఓవర్వ్యూ అంటే ఆయన ఇదివరకు ఎన్నో ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు. మనకి ఆ పరిచయాన్ని ఓవర్వ్యూ అసలు ఈ బాబా ఏ విషయాల మీద ఫోకస్ చేశారు, మనం చదువుకునేటప్పుడు ఆ విధి విధానాలు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, వొకాబులరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాని మీద ఈరోజు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తారు. జై బాబా సార్. రఘుపతిజీ. జై బాబా సార్. జై బాబా. యూ వాంట్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ సార్? ఎస్ సార్. Avatar Meher Baba ki jai. Are you seeing this screen, sir? Yes, sir. Audio is also perfect. You can go ahead. I'm talking from Bairmangla, sir, now. Okay, good. We are in Kakinada Center, sir. I'm at Bairmangla Center. Just had Baba's darshan in Baba's room. Oh, very good. Very good. Yes, it's anyway, a good sign. Things are there. Then through nothing is of mine. Everything is given by him only. Hey, so he selected me to share some information among his lovers. Okay. Let's know what information he has given. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba, sir. Jai Baba. Let us start. So, starting problem already started. Maya's effect. Not moving. Jai Baba. Jai. Okay. So, once Irwin, look, I think one of the Western Baba lovers, very close Baba lovers, Irwin look brothers, I think almost all Baba lovers know about him. He asked Baba, Baba, can I have your full love? Actually, he wanted Baba's love only. So he asked her, can I have that love? So what happened? Baba picked up a jar from the table next to him and he waved his hand around it and stated, so you have to understand this one very clearly. I am the infinite almighty ocean of love. And you are within the confines of this jar in ignorance, which is in my ocean. But the jar has a lid on it. So even though you are in the ocean of love itself, you cannot experience it because of the lid that separates you and keeps you the ocean from you. Keeps the ocean away from you. All you have to do is remove the lid, and then the ocean that I am will pour in, and you will immediately experience my infinite love and know me as I really am. So this is the example given by Baba, that we are inside the jar, infinite ocean. Baba is the infinite ocean, but there is a lid at the top. So we are inside the ocean, that love cannot pour in because the lid is preventing. The lid is nothing but ignorance. Just remove the lid. That is Baba. I'm just remove the lid. The thing that hold on to Baba. Explanation that you are in the clutches of ignorance. Are we ignorant? Nobody can believe that we are ignorant people. Why? That people say, I'm an engineer, I'm a doctor, I'm this, I'm that, I know everything. Then how can you become ignorant? Is it possible? Can we understand what is ignorance? Yes, because we cannot understand what is the real, we are in ignorance because we are in the clutches of Maya. Until you are in the clutches of Maya, you will not be able to know what is the real knowledge. We are all afterwards, outward, our travel is outward towards the world. We want this, we want that, everything we want. I want this, I want this, I want this. You have forgotten what actually we want.
The soul started with the question, I want to, who am I? But that is forgotten. Now we want to say, I want that, I want this, I want car, I want wife, I want gold, I want money, I want food. Because of we're in the clutches of Maya. So we want to satisfy our sense organs. People want to be happy at all times at any cost. This is the slogan. Aim and goal of life is to be happy at all times at any cost. So our life is being wasted. See, this is how child is born, play, go to school, college, take a degree, do some work, marriage, children, become old, death. This is our life. What is the life of animal? It is also born, it is also placed, it doesn't go to school, but it will work. Without work, no animal will get food. Then no marriage, but it will get children, it becomes old, and one day it will die. So there is no difference between our life and the animal life. Then what is that knowledge required? So no knowledge about what is soul, what is the aim and goal of life, what is God, Sadgurus, Avatar, origin of soul, journey of soul, secret of birth and death, etc. It's called spiritual ignorance. We are in the spiritual ignorance, leading to follow wrong path of life, resulting in the suffering life. Actually, because of this type of life, we be put in the suffering life. We have to lead the suffering life. So Baba has written in his Samadhi. Everybody, almost all Baba has gone to Samadhi. Sorry, the tomb of Baba. Nivas of Baba, it is called, my friend called it, the Nivas of Baba. I have come not to teach but to awaken. So Baba wants us to awaken from present life. So Baba says, come all on to me. He's calling, this is a call for his lovers. Come all on to me. The calling. But if you ignore the call, what happens? In the highest of the message, Baba has very clearly told what happens if you ignore his call. If, on the other hand, led by your ignorance, you persist in going your own way, none can stop you in your choice of progress, for that too is a progress which, however slow and painful, eventually and after innumerable incarnations, is bound to make you realize that which I want you to know now. To save yourself from further entanglement in the maze of delusion and self-created suffering, which owes its magnitude to the extent of your ignorance of all the true goal, come all on to me. So Baba has given a call because he loves his creation, he loves his children. So through removing our ignorance, God speaks. Is one of the two Baba has used to remove our ignorance. Actually, Baba has selected one such man. Actually, in 1989, when I read God Speaks, I was unable to understand anything. I disposed God Speaks book itself because I was not knowing at that time that even without knowing also, if you read God Speaks, you will get the spiritual benefit. That point I was not knowing, I disposed it. But 2005, one incident happened, and because of time shortage, I don't like to explain it. So Baba bestowed the knowledge of God Speaks to me a little bit. I don't know, he has not opened the full gate of God Speaks knowledge, but little bit he has opened, crack opened. So whatever knowledge he has bestowed on me, I would like to share with you, all your participants. Jai Baba. So everything in the creation, everything will go as per the divine law. We cannot question why it is like that, why it is like this, everything is as per divine law. That is God's will, law of karma. So God Speaks is nothing but biography of our soul. So everybody has to always remember it is a biography of our soul. So one thing in the God Speaks always, Baba is the soul, see the soul, that S-O-U soul, that always small letter S is our soul, ignorant, the soul and the ignorance. And capital S means it is a realized soul, that is God. So in the God Speaks, while reading, we should remember this point, small s and big S. So journey of our soul. So yesterday, I think Lakshman was asking, he wants to know about what is soul. But soul, Atma, it is called as Atma, Chaitanya, Prana, unconscious soul, God in different forms, Jivatma.
But actually, Baba says soul is nothing but Paramatma, God. So our soul, what soul you have got inside us? It is nothing but God. But how to remember, how to believe that you are God? Question arises. Just say you are God, how can I believe? So let us go back to the initial from where it has come. So let us see what is soul for understanding. Example, we cannot define soul because soul is God. Baba says soul is God, but God is, so you cannot explain God. Baba says it cannot be argued about, it cannot be theorized. You cannot describe God because he's with infinite power, infinite knowledge, and infinite bliss. So you cannot argue, you cannot understand. The only thing, because it don't have form. The soul, naturally soul doesn't have any form. So let us see one example I'm given here. Now you see that one old man is admitted to hospital and doctor said he cannot live further. So about to die now. What happens at the time of death? Let us see what, at the time of death what happens. See, something has left. So that something, what is left body is called that Atma, soul. So once again see here, at the time of death, something leaves. That is Atma, soul. That is death. I think so. Little idea about. I think we'll be having some idea about soul. What is soul? Now let us go for this. So soul. You can see the small letter S here written. So now basic knowledge. I should get some words, vocabulary. Some of the vocabulary I'll be explaining today, and further as we go on reading, we'll explain further vocabularies, whatever different type, what we cannot understand. If anything want to details want to, all the participants can put in our group question what they want to know about it. And explain. So up to now, ఇది చేస్తాను అనుకున్నాను మర్చిపోయాను ఇది హాఫ్ చేసి ఇస్తాను అనుకున్నాను మొత్తం క్లోజ్ చేసి sir, any questions up to now? Can I proceed, sir? Sir, Jai Baba, can I ask you one question, sir? Yeah, what is that? Sir, can you explain me what they want to ask? Sir, Yeah, I'm speaking in English only, sir. She is asking in English only, sir. Please go ahead. I could not understand. I'm Padmini, sir, from Guntur. I want to ask you one question, sir. Can we show the same example like how you showed a soul going away from a person? Like that, can I show the same thing going away from a plant or an insect or anything? Can a child understand that? Suppose I want to show it to anybody. You showed me like. Yeah, this one I would like to show. See, is it not? See, the same thing in all the creation, including. Can we explain it in that way also? Yeah, now see, but we cannot see the soul leaves the body. It may be human body or animal body, bird, stone, plant, anything. Same thing is happening at the time of death. The soul leaves the body. At the time can we say even a soul goes away from a stone also like the same way? Yeah, same way from all life. Stone has got life. Plants, vegetables, worms, fish, bird, animal, human beings. Same thing happens at the time of death. The soul leaves. Then the functioning of the body it stops. Functioning of the tree stops. Functioning with the animal will dead. Bird will dead. Once the soul leaves. At the time of birth, the soul enters the mother's womb. At the month of same thing. It enters the womb. At the time of death, it leaves. That is. Baba, in the God speaks, you will get the explanation what is meant by birth and death. That I will explain at that time. Okay, sir. Okay, sir. So now we can see how the soul leaves the body. Okay. See, this way. But we cannot see. We cannot see the soul, formless soul. We cannot see, but it leaves. Then the person is dead. No function. Function is stopped. That is death. Disassociation of the soul from the forms is called death. Baba says. Disassociation of the soul from the form, any form, let it be any form, it is called death. Association of the soul with any form is called birth.
So there is the definition of birth and death Baba has given in God's speech. Let us read afterwards. Okay, ma'am? Jai Baba. Okay, sir. Thank you, sir. Jai Baba. Soul. So some of the vocabulary I would like to try to explain here. Now, one should know what is meant by consciousness. We cannot define consciousness properly. Nobody can understand as per the technical term. So I have diluted the vocabulary term so that people can understand easily. So consciousness, knowledge or awareness about facts are past and present. So consciousness, I am using all my presentation, I'm using, you can see here, blue color is representing soul. That green color represents consciousness. Here I have shown the soul with little consciousness, partial consciousness, shown with, at the end, shown with full consciousness. This is what I'm going to represent. That means knowledge about awareness. See, in this night, if you're in the sound sleep, nobody can answer because you are not conscious. When now you are in conscious, you can understand, you can see, you can talk, you can hear, because you are conscious, you are aware of our things, everything. So that is consciousness, simple term. That is knowledge or awareness about the facts, past and present. Consciousness. Sanskara, this most important chapter, but here Baba has not explained in God speaks more about samskaras. For that one, we have to read discourses. So both have to be together, discourses and God speaks. It is a boon gift given by Baba for his children. Just like Quran, Bible, Ramayana, Gita, all these things, Baba has given the gift of God speaks and discourses for his children. So sanskaras, actually this you can understand, there is past life impressions. We are not able to hear you, sir. Jai Baba. जय बाबा रघुपति जी హలో మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా ఆడియో ఫెయిల్ అయిందండి వినిపించట్లేదండి వినపట్టలేదండి ఇప్పుడైతే వీడియో కూడా పోయింది ఇందాక ఆడియో ఒకటే పోయింది ఇప్పుడు వీడియో కూడా పోయింది సార్ అదే మళ్ళీ సైన్ అవుట్ అయ్యారైనా సైన్ ఇన్ అవుతారు ఓకే సార్ ఓకే నిమిషం రాజు సార్ కొంచెం చాలా స్పీడ్ గా చెప్పేస్తుంటే వెళ్ళిపోయారు సార్ స్లైడ్స్ కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పండి సార్ కొంచెం అన్నయ్య గారు మనము తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆయనది అయిపోయాక అదే ఈ లోపలమ్మా ఓకే ఈ లోపలమ్మా ఆయన ఇంకా జాయిన్ కాలేదు కదా ఈ లోపల మనకి ఆయన ఆత్మ గురించి చెప్పారండి ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు ఒక హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ సరే రాజు గారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ చెప్పచ్చా అండి నేనేదో మీ వితౌట్ యువర్ పర్మిషన్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్లో పడుకుని ఉన్నాడు అతన్ని చూపించాడు తర్వాత అతను ఇంకా డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు అని అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆయన శరీరంలోంచి ఒక పదార్థం లాంటిది వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని మనం ఆత్మ అని అనుకోవాలి అని అంటారు ఎందుకంటే ఆత్మ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకేంటి లేదు మనకి తెలిసింది వరకు ఆత్మ అంటే అక్కడ సంథింగ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ Can you hear me, sir? Okay, sir. Yeah, you can share the screen. Now you can share the screen. Yeah, audio is good, but screen you have to share. Shutdown was.
you see? Is it not, sir? Can you see the screen? No, not yet, sir. Not Hello? yet. Not yet. 1 minute. Others can see the screen. No, sir, it's not visible. No, లేదు లేదు. We are able to hear you. Please share the screen Something is once wrong. again, Raghupati ji. Yeah, okay, okay. It is not moving, that is the problem. Okay. Okay. Now, can you see? Sir, can you see Not yet, see the sir. screen? Not yet, No, sir. sir. Yes, sir. No. Not yet. Okay. Okay. Now I will Actually, stop screening. it is getting shared. Start sharing. Okay, start sharing. Okay. Now can you see the screen? No, the sharing is happening, but PPTs are not visible. Not visible, huh? Next, can you open the screen, Shivani madam? Okay, sir. Okay. Sir, shall I Please open. share the screen, sir? Because I too have the PowerPoint with me. Yeah, open the screen and go to the particular slide. Okay. No, sir, now you are not seeing the screen. My screen. Is it Can you see the visible? screen now? No, sir. Is it visible? Yes, sir. Now it's visible. Yeah, we can Okay. see the screen. Can you see the screen? Can I proceed? Yes, sir. You can We can see see that. the Hello, sir. screen. Yes, But sir, who you is- can proceed. Yeah, who Yeah. is sharing? Raghupati, someone else is also sharing the screen. And now can you see the screen? Because now see, I am putting one man. Now what you are seeing the screen? Tell me what you are seeing the screen. Yes, stop sharing, confirm stop sharing. That's what someone. Okay. Sir, Now I, share it again. Yeah. I think he's Yeah. getting confused because someone else shared the screen. Yeah. I told my madam to share. Madam, wait. I will try once again to share my screen. okay, sir. Okay. Can you see the screen now? Can you see the screen? No, sir. Only white screen is there, blank. Madam, open your screen. Open and share the screen. Okay, sir. Please open. Is it visible, sir? Yes. No, I'm not seeing. Oh, you are unable to see. Okay. We are able to see a screen, sir. Oh PPT. God. What happened? What happened? I don't know. I'm unable to see. So I have to shut down and Sir, you sign out and again sign in, sir. madam, you continue. You please explain. You continue and explain. I will join within some 2-3 minutes. You please continue. Okay, sir. Is it okay, sir? Please carry on. On my behalf, I'm permitting you to carry on. So up to this, sir has explained about what is consciousness. So consciousness means it is nothing but knowledge or awareness about facts. The facts may be either past or the present facts. So here he has represented the consciousness in the form of green line. So from the beginning you can see the consciousness slowly it is evolving until it becomes the full round. Then coming to the sanskaras, so these sanskaras are nothing but past life impressions which were created during the experiences of the soul and stored in the mind, which have to be spent during present life. So whatever the impressions we have created in the past life, those are nothing but the sanskaras.
they have to be spent during the present life. So here in this picture, the consciousness is the green circle, and that surrounds the soul, and in between consciousness and the soul there are accumulation of sanskaras. So these sanskaras, they might be gross or the subtle or mental sanskaras. So here in the partial consciousness also sanskaras are there. So according to divine law, the consciousness itself produces sanskaras. So basically sanskaras are of three types: gross sanskaras, subtle sanskaras, mental sanskaras. So particular type of sanskaras are to be spent through proper medium at proper place. Sir, I am unable to explain the thing proper medium at proper place. If anyone is having knowledge about it, so please explain, sir. So that means particular sanskara, we can spend particular sanskara at particular place only. That only I have understood. So here, this picture is showing different bodies. So we are feeling only gross body, but we have the subtle body as well as the mental body. So in this picture, it is clearly showing the different worlds: gross world, subtle world, mental world, and world of God, that is the real world. So in gross world, so in this slide, sir has clearly explained what kind of means different forms of lives there in the different worlds, like gases, stone, metals, plants, worm, reptiles, insects, fish, birds, animals, human beings, masses of God realized souls. So Baba has clearly said there are always 56 number of God realized souls on this earth, and the avatar also, because for every 700 to 1400 years the avatar will come with human form. Then planets, sun, moon, stars, etc. are also there in the grass world. Then in the subtle world, subtle body of human beings, spirits and angels. Then mental world, in mental, so in the mental world, mental body of human beings, because we have three worlds, three bodies. So with these three bodies, we are existing in the three worlds. So in the mental world, mental body of human beings and archangels. So archangels means, sir has said, the Brahma, Vishnu, Maheshwara. World of God is the real world. So where we can have the Parabrahma, Paramatma. So this Paramatma state is a formless state. All God realized and liberated souls, they are in the world of God. So, sir, I don't know about this slide, sir. Purification of sanskara. Tell me slide number. Tell me the slide number. Okay, sir, 1 minute. Tell me the slide number. 1 minute, sir. This is 28. 28, huh? Okay, I'll tell you what it is. 28, slide number 28. You can see what happens if you put water inside. You know, one bottle is there with the black ink. 28. Okay, so if you go on putting water, what happens? Gradually, what happens means it becomes purity. Just now we are in the grass samskaras. So we have to make it gradually, it becomes subtle samskaras. Then after it will be purified, after mental samskara, and then entire thing will be soft. For understanding how the samskaras, grass samskaras to become zero, so I'm showing this example. You go on putting water, that means that water represents our good deeds. That is holding on to Baba, doing good work, good thought, good work, good thinking, everything towards achieving goal.
just like putting water in a black ink. So finally, the water becomes pure. That is God realization. For understanding the example, I have given this one. So shall we proceed or shall we continue in the next week? It's already time is 5:30. Jai Baba sir, Raghupati ji, I think if you are comfortable, we Tell can me, sir. proceed. If we are comfortable with this I'm approach, comfortable. I'm comfortable. Shall I proceed? Yes, yes, please, please. Okay, madam. Now you go for the next slide. Okay, sir. Next slide, sir. Rice with warm stone and dust. Right, yeah. Okay. See here, you can see here. Now, our life is like that. It's all filled up with lust, greed, anger, backbiting, jealousy, hatred, everything. Just like if you see the rice is there. Now, example, let us take this rice. What you are seeing the rice is, there are worms are there, their stone is there, dust is there, and rice is there. First, we'll be removing that. Next slide. First, we'll be removing that worm. That is last great dancer. So second afterwards you can see now. Next we'll be removing that stone. Then only dust is left over. That is in the subtle. Then once you put the water and remove the dust, that means pure rice. Just like that. Once you remove from our life lust, greed, anger, jealousy, hatred, everything, so will be, the heart will become pure. All the samskars will be waved out. We'll get God realization. Next slide. Creation. Pure rice. Creation. World of God 7. Yes, sir. Creation. Yeah. So what is meant by creation? Baba uses a creation. What is that? Already you have seen that world of God. What has come out of the world of God? What from the seventh plane afterwards? That is the sixth plane, everything. Everything beyond world of God is called creation. That is, it contains everything. Grass world, subtle world, mental world, all universe, suns, everything it contains. It is the creation of God. Next slide. The prince in the first plane. So, there is some mistakes in this thing. Actually, this cell should have come upward. So there is some mistake. Now, Baba has explained. So now you have heard about grass body, subtle body, mental body. But we don't know. We can see grass body with our grass eyes, but we cannot see our subtle body and mental. We cannot see. And how is that body? So Baba has very clearly explained in our Lord Meher, page number 5416 online. So Baba has explained what is, how it looks, how the subtle body looks, how the mental body looks. Baba says it is just like subtle body. Vapory and transparent. That body will be vapory and transparent. It will have correct its own eyes, own ears, own mouth, own stomach, everything will be there for the body. But it will be vapory and transparent, Baba says. Subtle body has also got eyes, ears, everything. It can see, it can hear, it can see everything. That is the experience of the subtle world we'll read in God Speaks. Similarly, what happens? In the mental world also same thing. That body will be of vapory type. It will also its eyes and ears, everything. And in the mental world, it's only sees. That is experience we'll read in the God Speaks. So this is how it looks, how the subtle body looks, how the mental body looks means this is the explanation. It is a vapory-like thing and which will have just like its own eyes, ears and everything. Next slide. Next slide. Yes, sir. That is in God Speaks. So now I'll be explaining a little about God Speaks. Now, so for vocabulary, I will explain what is important for to start with. God Speaks. So next, as the time goes, as the reading goes on, so we'll come to know, I will explain about other vocabularies to understand. So now let us know about something about God Speaks. Before creation slide. Yeah, before creation. So now, before creation, there nothing existed. There was nothing was there. Only God is. Only God. Nothing else existed. God was under the sound sleep state. He is a beyond state, unconscious state. Similarly, all souls which were in the over soul were also under sound sleep.
So, beginning, there was no creation. We were our soul. What is our soul inside? So that also under sound sleep. There is the first condition, original condition, no creation, nothing was there. Everybody was on sound sleep. So what happens afterwards? Let us see. Raghupati, there is a request to go a little bit slow while presenting the slides. Shall I go slow? Little bit? A little bit slow, yeah. Yes. Okay. 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 So now comes to the journey of soul. Now, so far at the beginning, let us see. Now, please, all the listeners, from this time onwards, start very slowly. Remember that now this is I already told this is the biography of our soul. Now, think everybody, what is the condition of the soul, your soul, from where it started? Now it is under sleep. Our soul is under sleep. So if anybody wants in Telugu, this most important point, some points we will explain in Telugu also, sir. If anybody wants. Okay, sir. Yeah, please go ahead. Yes. No, if anybody wants Telugu, because the most important point. So if anybody wants in Telugu, I will ask my madam to explain it in Telugu. Yes. Yeah. Yes, and Telugulo cheppandi. Sir, rather than me, Nageshwara garu is more apt, I think. Okay, that is better because I already translated my God speaks. Yeah. I think Yes, sir. already translated. It is good in Kovur also has helped me in translating my words into Telugu. Now, sir, now if you are this thing comfortable, can you translate my sir? Because this most important point. Each and every Baba lover should know this point. What happened? How his soul has journeyed? What is the journey of his soul? దాసు మీరు చేస్తారు మీ అంటే కాకినాడ సెంటర్లో ఉన్నాం, కొంచెం నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేయమంటున్నారు అవసరమైన చోట. లక్ష్మణ్ దాస్. ఓకే. జై బాబా. Sir? Yeah, proceed, sir. Anything? Huh? Yeah, I'll do, sir. This is Santosh. Hello? I'll do. Okay, now first thing, everybody, all the participants, all Baba should know the one point. At the beginning, from where the soul started. They have got inside soul, they know now that the soul is inside. But from the origin of soul, from where it started, they should know. So now, at the beginning of creation, the soul was under sound sleep state. Then what happens? Then God woke up from sound sleep. Due to him, the question arises, who am I? Same question arises for all the dropped souls. Some souls which are fully conscious know that they are God. Souls which are fully unconscious wants to know, find out the answer for the question, who am I? So the journey by the unconscious souls begins. So God speaks by Meher Baba and explains this in depth. This is the journey, how this journey started. Please explain in Telugu, sir. సార్, సృష్టి ప్రారంభంలో నిజానికి ఆత్మ యొక్క ఈ ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైంది అనే విషయం చెప్తూ రఘుపతి గారు చెప్తున్నారండి. నిజానికి ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే నిజానికి భగవంతుడు గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నాడు. గాఢ నిద్రావస్థలో ఉండేటప్పుడు మనకి ఎలా అయితే ఎవరు నువ్వు అంటే మనం సమాధానం చెప్పలేము, అలాగే గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్న భగవంతుడికి కూడా తన యొక్క స్థితిని గురించి ఎరుక లేదు అని చెప్తున్నారు. అయితే అతనిలో ఒక ప్రశ్న ఏర్పడింది. ఎస్ సార్. Madam, can you go to slide number 38? 38, slide number 38. Okay, sir. దానికి So you can see that here. This is the condition. Before creation, this was the condition. సృష్టి ఆరంభానికి ముందు ఒక అవధులు లేని మహాసాగరాన్ని మనం ఊహించుకుంటే, మహాసాగరంలో బిందువులు ఏ రకంగా అయితే ఉన్నాయో అలాగే ఆత్మ కూడా పరమాత్మలో ఉంది అని చెప్తున్నారండి. అయితే ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే
ఇక్కడ సార్ చెప్తున్నది ఏమిటి అంటే, Then there you. సారీ సార్, Let them think that they are there. I have done you. That is their soul. They think that their soul is like that. You. I have mentioned in the slide you. So that soul is their soul. Let them think that let us all think that it is their soul at the beginning. సృష్టి ఆరంభానికి ముందు అన్ని ఆత్మలు యు అని ఇక్కడ మార్క్ చేశారు కదండి రెడ్ కలర్ లో, అది మన ఆత్మ కూడా. అంటే మనం ఇప్పుడు సృష్టిలో ఉన్న అన్ని ఆత్మలు కూడా ఇంక్లూడింగ్ మన ఆత్మ కూడా ఈ మహాసాగరంలో ఒక బిందు రూపంలో ఉంది. అయితే ఈ సృష్టి ఆరంభానికి ముందు ఆ బిందు రూపంలో ఆ యు అని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్న ఆత్మకి తాను ఎవరో తెలియదు అని చెప్తున్నారు. అది సౌండ్ స్లీప్ స్టేట్ లో ఉంది, అంటే గాఢ నిద్ర అవస్థలో. Next slide. Next slide. Yeah, yes, sir. Next slide. ఆ గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుల్లో ఒక ప్రశ్న ఏర్పడింది. దాన్నే విమ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే విమ్ లెహర్ అని, ఆది విలాసం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే హూ యామ్ ఐ, ఎవరు నేను. అయితే ఆ ప్రశ్న మహాసాగరంలో ఉన్న అన్ని ఆత్మలకి ఇంక్లూడింగ్ ప్రతి డ్రాప్ సోల్కి, అంటే ఆ బిందు ఆత్మలు ప్రతి దానికి కూడా ఆ ప్రశ్న వెళ్ళింది. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మ అది ఐ ఆమ్ గాడ్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంది. దాన్నే కాన్షియస్ సోల్ అని చెప్పారు. ఫుల్లీ కాన్షియస్ అంటే పూర్తి ఎరుకను పొందినటువంటి ఆత్మగా నేను భగవంతుని అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాయి. ఎవరైతే ఇంకా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోలేదో అవి అన్కాన్షియస్ సోల్, ఇంకా ఎరుకను పొందనటువంటి ఆత్మ. అవి తమ ప్రయాణాన్ని ఇంకా ప్రారంభిస్తూ ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని తెలుసుకునే ఆ ప్రయాణంలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. Next slide. Grass world. Yes. Next slide. Vehicles used for. Grass world. Okay, sir. So we are all in the grass world. Okay. Hello. మనం అందరం ఈ అదే గ్రాస్ వరల్డ్ అంటే స్థూల ప్రపంచం అండి. మనం అందరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జీవిస్తున్నది స్థూల ప్రపంచంలో నేను చెప్తున్నాను. Next, we are all using different vehicles for journeying. Our journeying, we are using car, cycle, cart, so many things, scooter, ship, everything, plane. So for in the grass world, we are using different type of vehicles for our journey. స్థూల ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణించాలి అంటే రకరకాల మనకి ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నటువంటి రకరకాల వాహకాలు వాడుతూ ఉంటాం, వాహనాలని. అది మన స్థూల ప్రపంచంలో ప్రయాణం చేసేందుకు ఉపయోగపడే వాహనాలు కదా పిక్చర్లో కనిపించేవి. Similarly, the soul uses different vehicles for its journey towards its goal, to achieve its goal. So these are the different vehicles used by the soul. Stones, plants, vegetables, worm, different type of worms, then fish, different type of fish, then different type of birds, then different types of animals, and human form. Finally, it attains the human form. Okay. Then during this time, the consciousness goes on increasing. You can see here in this picture, consciousness and samskara goes on increasing. This example I have given, say for stone, only 2% consciousness and very little samskaras. For plant, 10%, worms 20%, fish 30%, bird 40% consciousness, more samskaras. Animal 60% consciousness with more samskaras, and human being 100% samskaras with maximum samskaras. 100% consciousness with more maximum samskaras. So this percentage of given here is only for understanding purpose. It is not actually that much percentage. Only for understanding purpose I have given this percentage. Please explain. అయితే స్థూల ప్రపంచంలో మన గ్రాస్ వరల్డ్ లో ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఈ కొన్ని వాహనాల ద్వారా మనం ప్రయాణిస్తాం. రోడ్డు మీద అయితే కారు, జీపు ఏదో వాడి, తర్వాత వాటర్లోకి వెళ్ళేసరికి బోటు, షిప్ వెళ్తూ ఉంటాం. అలాగే ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళాలంటే విమానాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. అంటే మన గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవాలి అంటే రకరకాల వాహనాలను వాడుకుంటూ
మనం మన యొక్క గమ్యస్థానాన్ని రీచ్ అవుతాం. అది మన స్థూల ప్రపంచంలో. అయితే ఈ ఆత్మ కూడా తన గమ్యస్థానాన్ని, అంటే అది కూడా ప్రయాణం చేస్తుంది అని అనుకున్నాం కదా. ఎవరు నేను అనే ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవడం కోసం ఆత్మ కూడా ప్రయాణం చేయాలి. ఆ ప్రయాణాన్ని అది కూడా కొన్ని వాహకాల రూపంలో, కొన్ని ఫార్మ్స్ రూపంలో ఆ ప్రయాణం చేస్తుంది. ఆ ఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే, స్థూల ప్రపంచంలో మనకి ఎలా అయితే సైకిల్, బస్సు, కారు ఇవన్నీ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళేందుకు ఉపయోగపడతాయో, అలాగే ఆత్మకు కూడా ఈ ఫార్మ్స్, ఈ రూపాలు అనేవి తన ప్రయాణాన్ని చేసేటప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఆ రూపాలు ఏంటి అంటే ఈ శిలలు, తర్వాత వృక్షాలు, క్రిమికీటకాదులు, చేపలు, పక్షులు, జంతువులు, చిట్ట చివరిగా మానవ రూపం. ఈ రూపాల ద్వారా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది అని చెప్తున్నారండి. మానవ రూపాన్ని పొందడంతో ఈ భౌతికంగా అది మార్పులు చేసుకునే వాహనాలు అనేది పూర్తవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, ఒక రూపం నుండి మరొక రూపానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆత్మ యొక్క కాన్షియస్నెస్, చైతన్యం, అలాగే సంస్కారాలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేందుకు ఆయన మనకు అర్థమయ్యేందుకు ఒక నంబర్ని అక్కడ పక్కన ఇస్తూ ఉన్నారు. మీరు చూస్తే రాళ్ళ పక్కన ఒక 2% అని, ఈ చెట్ల పక్కన 10% అని, ఈ క్రిమికీటకాదుల పక్కన 20% అని, 20%, అలా 30, 40, 60, 100 మానవ రూపం వచ్చేసరికి 100% అని మనకు చూపించారు. ఇది కేవలం మనకు అర్థం కావడం కోసమే పెట్టారు కానీ బాబా ఎక్కడా ఈ విషయాన్ని ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్పలేదు అన్న విషయాన్ని కూడా చెప్పమన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఒక రూపం నుండి మరొక రూపానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆత్మకి 2 ఉంటాయని ముందు చెప్పుకున్నాం. ఏంటి అంటే, ఈ ప్రయాణంలో కాన్షియస్నెస్ అనేది, చైతన్యం అనేది, సంస్కారాలు, ఈ 2 పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే అది ఏ లెవెల్లో పెరుగుతుండదు అంటే, ఒక రూపం నుండి మరొక రూపజాతికి వెళ్ళేటప్పుడు, అదే మరొక రూపానికి వెళ్ళేటప్పుడు అది పెరుగుతుంది అని మనకు అర్థం అవడం కోసం అనేది ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చారండి. మానవ రూపం పొందేటప్పటికి ఈ చైతన్యం 100% అంటే ఎంత కావాలో అంత పరిపూర్ణంగా వస్తుంది అని చెప్పేందుకు 100% అని అక్కడ ఫిగర్ను పెట్టారు. రైట్ సార్. Next slide. World of God. See now in the slide I written here. So the journey of soul will be like that. From the grass world, you can see from the grass world, then it will go to the subtle world. Subtle world, there are 4 planes are there, 3 planes, first, second, third, and the 4th plane, that is the threshold between mental world and the subtle world. Then world of God, the mental world is the 5th plane and 6th plane, and 7th plane is God of realization. So this is the route of the journey. ఈ ఆత్మ యొక్క ప్రయాణం ఎలా కొనసాగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం భౌతిక ప్రపంచంలో నేను ఒక ప్రదేశంలో ప్రారంభమై మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి అంటే కొన్ని ఊర్లు దాటుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కదండి. సాధారణంగా నేను ఈ గమ్యానికి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఎవరినైనా అడిగితే, అయితే మీరు ఈ ఊరిని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ గమ్యాన్ని చేరుకుంటారని చెప్తారు కదా. అలానే ఆత్మ తన ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకునే ప్రక్రియలో ఒక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఆ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు అది కొన్ని ఈ రూపాలను తీసుకుంటూ ఆ గమ్యాన్ని చేరుకునే ఆ యొక్క ప్రక్రియలోకి వెళ్తుందని అనుకున్నాం కదా. అయితే అది కూడా అలా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించేటప్పుడు ఒక మార్గం ద్వారా వెళ్తుంది. అదేంటి అంటే, ముందు అది గ్రాస్ వరల్డ్ అంటే ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని దాటుతుంది, తర్వాత సూక్ష్మ ప్రపంచంలోకి వెళ్తుంది, తర్వాత మానసిక ప్రపంచంలోకి వెళ్తుంది. అయితే దాన్ని బాబా ఏం చెప్పారంటే, గ్రాస్ వరల్డ్ దాటిన తర్వాత అక్కడ 7 భూమికలు, 7 ప్లేన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మొదటి 3 ప్లేన్స్ సటిల్ వరల్డ్కి సంబంధించినవి, అంటే సూక్ష్మ ప్రపంచానికి సంబంధించినవి అని చెప్పారు. అలాగే 5, 6 భూమికల్ని మెంటల్ వరల్డ్, మానసిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది అని చెప్పారు. దాన్ని మానసిక ప్రపంచం అని పిలుస్తారు. ఈ 4, 5 భూమికల ఈ సూక్ష్మ ప్రపంచానికి స్థూల ప్రపంచాన్ని జాయిన్ చేస్తూ ఉన్నదాన్ని 4వ భూమిక అని కూడా పిలిచారు. 7వ భూమిక భగవంతుడికి సంబంధించి, అంటే నేను భగవంతుడిని అని తెలుసుకోవడం అంటే 7వ భూమికి చేరుకున్నట్టే. అలా ఆ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ఆత్మ ముందుగా గ్రాస్ వరల్డ్ని అంటే ఈ స్థూల ప్రపంచంలో ప్రయాణం కొనసాగించి, తర్వాత సూక్ష్మ ప్రపంచానికి వెళ్ళి, ఆ తర్వాత మానసిక ప్రపంచానికి వెళ్ళి, చివరిగా నేను భగవంతుడిని అనే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటుంది, అంటే 7th ప్లేన్కి చేరుకుంటుంది అని చెప్పారు.
Next slide, please. Next slide. The same thing, whatever explanation is given, I've shown it in a different form. Grass world is experienced through the grass body and grass sanskaras. Subtle world is experienced by the subtle body with subtle sanskaras. And mental world with the mental body and mental sanskara. Already you have seen, you have got three bodies: grass body, subtle body, mental body, and same thing, grass samskara, subtle samskara, mental samskara, and that's all experienced in different world. Grass body, grass world, grass samskara. Subtle body, subtle world, subtle samskara. Then mental body, mental samskara, mental world. Mental body, mental samskara, mental world, like that. Finally, all the samskara wiped out, and it will join its destination. It will reach the goal in the seventh plane. రైట్ సార్. ఇంతకు ముందు స్లైడ్లో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తారండి. ఓకే. అదే ఇంతకు ముందు స్లైడ్లో చూపించినట్టుగానే ఇది మరొక రూపంలో ఈ ఫిగర్ని చూపించారండి. ఆత్మ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత గ్రాస్ వరల్డ్, సటిల్ వరల్డ్, మెంటల్ వరల్డ్ దాటుకుంటూ గాడ్ స్టేట్ని చేరుకుంటుందని చెప్పాం కదా. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ మెట్ల రూపంలో, స్టెప్స్ రూపంలో చూపించారు. అయితే ఈ గ్రాస్ వరల్డ్ దాటేటప్పుడు గ్రాస్ వరల్డ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే, స్థూల ప్రపంచాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే దానికి స్థూల దేహం కావాలి. అలాగే స్థూల సంస్కారాలు ఉంటే ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. సాధారణంగా మనం అందరం కూడా ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని మన కళ్ళు, అలాగే మన స్థూల దేహంతో మనం ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని ఏ రకంగా అయితే అనుభవిస్తూ ఉన్నామో, మనం ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఒకవేళ సటిల్ వరల్డ్లోకి ఎంటర్ అయితే ఆ సటిల్ వరల్డ్ని సటిల్ బాడీతో అలాగే సటిల్ సంస్కారాలతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. అది దాటుకుంటూ మెంటల్ వరల్డ్లోకి వెళ్తే ఈ మెంటల్ బాడీతో, మెంటల్ సంస్కారాలు ఉంటూ మెంటల్ వరల్డ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. అన్ని సంస్కారాలు పూర్తిగా నశించినప్పుడు నేను భగవంతుని అనే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటామని చెప్తున్నాను. సంతోష్, జస్ట్ చిన్న 1 minute సార్ రఘుపతిజీ. సంతోష్, నేను డ్రాప్ ఆఫ్ అవుతానండి. ఇక్కడ బస్సు ఒక ఊరు వెళ్తున్నాం మేము, కాకినాడ సెంటర్లో ఉన్నాము. మీరు జస్ట్ అంటే రికార్డింగ్, నేను డ్రాప్ అయితే రికార్డింగ్ అయిపోద్దేమో, ఒక్కసారి యాక్టివేట్ చేస్తారా? నేను నాగేశ్వర గారు డ్రాప్ అవుతాము. బస్సు బయట ఏమండి. జై బాబా అండి, జై బాబా.